Hello, everybody from all of us in the United Kingdom and the United States and Australia. We have offices. I'm absolutely delighted to be here to present to you this evening for all our friends in the Middle East. مستر جيفن بيحييكم من مكتبه في لندن وبيشكركم وبيشكر كل الحاضرين وان هو دي اول مره معاه في الميدل ايست وان شاء الله تكون بدايه طيبه. هعرف بس مستر جيفن I will start to introduce you okay in Arabic. Yep. اوكي. مستر جيفن الشباب اهم اساتذه التحليل الحجمي في العالم. هو حاليا السي او لشركه تريد جايدر اللي هو كان مؤسسها هو مستر ريتشارد، وكان اساس توم ويليامز اللي هو استاذ الفوليوم او الفي اس اي في العالم، وهو تلميذه الاول. طبعا حاليا توم ويليامز متوفي، ف اوريدي هو اهم سبيكر في العالم في الموضوع ده. عنده تريد جايدر وبيعمل محاضرات ادفانسد ومحاضرات لايف ازاي بتقدر تتداول بالتحليل الحجمي. والتريد جايدر هو برنامج آلي بيساعد في قراءة الشارت، هو مش شغال لوحده، بيساعد في قراءة الشارت. ده تقديم بسيط لمستر جيفن. Mr. Given, I just mentioned to them, Mr. Given is one of the the best guy for the VSA. He already student for Tom Williams, the founders of VSA principles, and he already the CEO of Trade Guider. And I mentioned the Trade Guide is actually a semi-auto software which generate signals about the trading. It can support to the VSA trader. Okay, you can start right now, and I will mention everything in after you finish the paragraph in Arabic, and anything I will be with you. Okay, Mike, with you. That's fine. So the first thing I would like to say to all of you is obviously welcome. I hope you're safe and well. We're in strange times, but there is opportunity to be had, as I'm about to show you. اوكي، مستر جيفن بيسلم عليكم. هو بيقول احنا في وقت غريب طبعا بسبب الكورونا، ولكن هي تعتبر فرصة بالنسبة للجميع. I especially want to welcome and thank Ahmed and his team for joining the Trade Guider family, of which we have people all around the world, but we have a big following in the Middle East. But now we have somebody that we respect, and we've seen the sort of work that has been done by Ahmed, and we're very pleased to welcome him and his team to our family. مستر جيفن بيشكر ان التيم عندي ان احنا بقينا ممثلين لتريد جايدر، وان احنا لان كان في طلب كبير من الميدل ايست بيجي لهم، بس احنا يعني هنكون سبورت ليهم او الممثلين خاصين بيهم في الشرق الاوسط، واحنا بنشكر طبعا انه اتاح لنا الشرف ده. Okay. So what I am going to show you today is a PowerPoint presentation combined with a chart of your Saudi Arabian market, which I have to say has got some excellent, I don't call them signals, indicators of volume spread analysis that came in a few weeks ago and caused that mini rally that you've seen. مستر جيفن بيقول ان هيبدا اول شيء يتكلم على اساسيات التحليل الحجمي الفوليوم سبريد اناليسيس، وبعدها هيطبق على السوق السعودي اللي فيه اشارات ممتازه مؤشرات ممتازه ظهرت الاسابيع الماضيه واللي كانت سبب في الرالي او الحركه اللي حصلت الفتره الماضيه. So this is me, Gavin. I won't give you all my history. I didn't start in the business of finance. I'm actually a former police officer with the Metropolitan Police, and I was very lucky when I started my first business, having left the police, to meet this gentleman. And his name is Tom Williams, and he passed away, unfortunately. But I honor this webinar is for him, because I know he'd be proud. مستر جيفن بيقول ان بدايته او بدايه حياته ما كانش فاينانس، او ما كانتش الخلفيه بتاعته ان هو فاينانس تريدر، اوكي، او ان هو سوري جاي من خلفيه ماليه زي انه كان خريج تجاره او كده. لا، هو كان بوليس اوفيسر، اوكي.
بوليس اوفيسرز، ويعني كان شغال بالبوليس. وبعد كده كان بدايه حياته كانت مع يعني اتعرف في حظه انه اتعرف مع توم ويليامز اللي هو المؤسس بتاع الفي اس اي او فوليوم سبريد اناليسيس. تمام. وكان البدايه ده اللي خدمه كتير، وان هو بيقول ان الفضل ان اللي وصل له الى اليوم يعود لتوم ويليامز. So we were very lucky. We've traveled, Tom and I traveled the world. One of my very favorite seminars that I did live was actually in Amman, Jordan. And I love the whole region. I'm hoping to come back and visit Egypt and hopefully Saudi Arabia next year and hopefully meet some of you. مستر جيفن بيقول انه قبل كده زار الاردن، وهو ان شاء الله قريبا هيزور مصر ممكن على السنه القادمه، وبرضه بيفكر يعني طبعا هيزور السعوديه خلال السنه القادمه كذلك. So I don't know what these lines are on here, Ahmed. Sorry, I will remove it now. Yeah, just it won't matter too much. I just don't want them to interrupt with the charts. But I am the author of 2 books, and I'm writing a 3rd book. The first book was called Trading in the Shadow of the Smart Money, which has been converted into Arabic. And then we have a 2nd book as well. But I just want to explain to you that the reason I did this book was to help others understand how the financial markets are and can be manipulated against you if you don't know what to look for. اوكي، اللي هو قال ان هو المؤلف بتاع الكتابين Trading the Shadow of the Smart Money، واللي هو اوريدي احنا ترجمناه للعربي وارسلناه لكم، وذا Complete Volume Spread Analysis System Explained. الاثنين بيتكلموا على احتكار اسواق المال، وان اسواق المال بتحتكر مقابل الناس العاديه في التداول. So why did I write the book? Well, it's really simple. I was very fortunate to meet Tom Williams over 20 years ago, and it changed my life. It was a life-changing moment for the better. And Tom said to me, if you want to be a success in this business, you need to write a book because it will be your calling card. And he was right. هنا في الكتاب بيقول ان الصيغه او الملخص كان كاتبه على الكتاب ان هو يعود بالفضل لتوم ويليامز في بدايته التداول الخاص به او اللي وصل له الى اليوم. وهو قال ان توم ويليام نصحه ان انت لو عايز تنجح في البيزنس ده لازم يكون ليك كتاب، وهو اللي هيكون الكارد الخاص بيك. What I have noticed, especially the last 18 months, is a large influx into our database from the Middle East. Specifically, I noticed Egypt, Dubai, Saudi Arabia, Jordan, and other areas as well. So I know that the Saudi Arabian market is very liquid, and I can see exactly why Ahmed asked me to go and look at the charts, because there's some very interesting setups that have appeared. مستر جيفن بيقول ان هو بيشاف الاسواق زي السوق الاردني والمصري والاماراتي والسعودي، بس قال ان السوق السعودي فعلا مميز، انه سوق ضخم او فيه سيوله ضخمه، وده اللي خلى يعني بيقول ان انا طلبت منه ان هو يبص على الشارتس ده، كان لانه فعلا السوق فيه حاجات مميزه او مهمه لذلك. So the first book was called Trading in the Shadow of the Smart Money. And I came up with that title while I was with Tom at his house in the south of England, where I currently live. I live very close to where Tom used to live. And the smart money, I'm often asked, who are they? Well, they're professionals. And wherever there's money to be made, there's professionals. مستر جيفن بيقول ان الكتاب التريدينج شادو هو اسمه هو وجيفن وصلوا له، او كان في مكان سكن توم في جنوب انجلند، ان جاء الاسم من السمارت ماني او من الاموال الذكيه او البروفيشنال اللي هم بيقدروا يسيطروا. طبعا الصور دي صور الناس المميزه اللي كانوا بيسموهم اللي هو ناس عندها خبره كبيره في اسواق المال وكانوا بيقدروا يحتكروا اسواق المال. So Ahmed, I'm just going to make this really easy for everyone. Do they all know who this is on the top left? Can they type it in?
Who's that? Top left. See if they all know who that is. I will open chat to ask them. 1 second. Open chat and say, who's at the top left? But they will not probably know who that is. But he's just as wealthy as him. Okay. مين اللي فوق يا شباب؟ انتوا اكيد عارفينهم. Okay. So everyone's mentioned Warren Buffett. Okay. Correct. Yes, that's great. Okay, we'll go back to the chat. And when we discuss the smart money, it's professional money who understand how the markets actually move. Now, trading in the shadow, which is what we teach, and which is what Ahmed will teach you as well out there in the Middle East, is simply following the footprint on the chart of using volume when big money moves into stocks, futures, forex, commodities, whatever you're trading. I trade all four with my hedge fund. So that's what we mean by trading in the shadow of the smart money. You're following the big players. مستر جيفن بيقول ان التريدينج ان شادو ان انت بتمشي ورا خطوات صناع السوق، يعني كل اللي بتشوفه انك بتقرا خطوات صناع السوق وبتمشي بيها، وقال لك دي الطريقه اللي احمد بيدرسها وبيستخدمها، وهي نفس الطريقه اللي هو بيستخدمها وبيديروا الصندوق اللي هم بيديروه في لندن عن طريقها. Okay. This article was written in 2013. And it states a secret trading strategy from the 1930s that hedge funders don't want you to know about. But that's what exactly I'm going to teach you today. And I'm a fund manager myself. And you're going to ask, why would I share this knowledge when it's supposed to be secret? And the answer is simple. I made a promise to Tom Williams when I brought the company from him that I would always share. And I believe that if you do that, you get 10 times the information back, or 10 times good things come back to you. And that's one of the reasons I'm talking to you here today. اوكي. المقاله دي اللي مشيرها مستر جيفن دي مكتوبه في 2013، بتقول ان السر من 2000 من 1930 كل مديرين الصناديق مش عايزين حد يعرفه. هو ده اللي بيتكلم عليه، او هو ده اللي هيشرحه اليوم ايه هو السر ده، والسبب ان هو بيقول او بيتكلم عن السر ده ان هو اعطى وعد لتوم ويليامز، اعطى وعد لتوم ويليامز ان هو ينشر موضوع. ان توم ويليامز قال له انت قد ما هتعطي معلومه هيجي لك 10 اضعافها و10 اضعاف الفايده الخاصه بيها. Okay. And everything we're showing you today is based on a trader called Richard Wyckoff. Okay, Richard Wyckoff, and that's how you spell his name there, Richard Wyckoff. And he had a very large following back in the 1930s. He had 250,000 people subscribing to his newsletter. And he used to read the ticker tape, which we now know is the volume. And that's what I'm going to show you today, why volume is so important for you to make money in these markets. مستر جيفين بيقول ان الشرح اللي هيقوله او الكلام هو او التحليل الحجمي يعود فضله الاساسي لريتشارد وايكوف اللي هو من 1930 واللي ليه شعبيه وفولورز كتار يعني تجاوز الملايين، وهو ده اللي هيتكلم عليه، اللي هو اول حد اهتم واتكلم عن الفوليوم، وده هيكون كلامه عنه واهتمامه بيه. Okay. And Ahmed, if you could read that statement at the bottom, okay, which says one of the key takeaways from the book, you can read that. And just read those two sentences in Arabic, because that's the key to what we're going to show you today. Okay. كاتب هنا one of the key takeaway from the book that you want to succeed. أو الشيء الرئيسي اللي أنت يخليك تنجح في الكتاب ده. Okay. Yeah, and you've got to watch. It says here, the people who make money in these markets, they watch the large operators, and that's the key to this. Okay, you have to learn to recognize the professional and understanding what they're doing. يعني أنت لازم تعرف المحترفين بيعملوا إيه. And that was this whole the Wyckoff do. يعني ده Wyckoff اللي عمل Wyckoff اللي كل اللي بيعمله إن بيشوف المحترفين عاملين إيه. طب مين هم المحترفين؟ اللارج operators اللي هم الهوامير أو البيج جايز أو الصناديق الكبيرة. Yeah. So the game on Wall Street or the game on any exchange you're trading on
is if you're going to make money at this, you better understand what you're doing. And I'm going to teach you today, as a former policeman, to be contrarian and not trust everything you hear, but trust the chart. That's the key, as I'll prove to you. اوكي مستر جيفن بيقول ان اللعبه بتاعت وول ستريت هي فكرتها ان انت ما تصدقش كل اللي بتسمعه، انك في لازم ما تصدقش غير الشارت، غير اللي انت بتشوفه على الشارت، الكلام كتير، ما تصدقش الا اللي هتتعلمه او اللي هتفهمه في الفوليوم او اللي يخليك تقرا اللارج اوبريتورز. So I'm going to tell you a very quick story, and this was when I was in I lived in America. I lived in Chicago for 15 years when I started the business, and I did a presentation at the Massachusetts Institute of Technology, which is MIT. And they asked me at the end of the presentation, and this was in 2010, which stock looks really good to buy right now? مستر جيف بيقول ان هو ساب امريكا حوالي 15 سنه مضت في اول حياته، كان عنده محاضره في معهد MIT الخاص بالتكنولوجيا معروف، كان بيسالوه في اخر البرزنتيشن ايه افضل سهم تشتريه الان. Now, this is a video, it's in English, but it's with Tom Williams. It was one of his last interviews that he did before he passed away. But he'll tell you in that video, if you will hopefully one day get an Arabic translation underneath it, but it talks about how he was able to buy stocks at lower prices when the news was bad. And I'm going to show you a perfect example of that by talking about the UK stock and US stock, British Petroleum, and the day they said we cannot cap the well. مستر جيفن هنا بيتكلم عن الفيديو خاص بتوم ويليامز، احنا برضه هنضيف الفيديو ده بالعربي، بيتكلم عليه كيف تقدر تشتري الاسهم على اقل سعر، تمام؟ وكان قال هنوريكم تطبيق الان او تطبيق عملي عن الموضوع ده، على او هيشرح سيجنال حصلت في بريتش بتروليوم في السوق الامريكي والسوق البريطاني. So I was in Boston. It was the day after they said we cannot cap the well and British Petroleum could be going bust. And we had a buy indicator in VSA called bag holding, which I'm going to show you in your Saudi Arabian market so you can see it because it's appeared. And when I was asked at the end of the presentation which stock I thought was going to rally and be a really good bargain, I said British Petroleum, and they all, there was hundreds of traders and investors, they all started laughing. And I'm going to show you why you never laugh at a chart. مستر جيفن بيقول في المثال بتاع بريتش بتروليوم اللي هنتكلم عليه ظهرت اشاره اسمها باك هولدنج، الناس اللي دارسه فوليوم عارفين يعني احنا بنتكلم عن الباك هولدنج، ودي من اهم واقوى الاشارات لما بتظهر بتعطي ان السوق فيه فرصه قويه، وهي اوريدي موجوده ظهرت على السوق السعودي وهيوضحها كذلك. ولكن اول بعد ظهورها بدا السوق يتحرك في بريتش بتروليوم صعودا، الناس كانت قاعده تضحك مش مصدقه لان كانت في اخبار سلبيه جدا على البريتش بتروليوم. And this is what happened. This is the monthly chart of BP, and that's the month they said we cannot cap the well. What do you notice about the volume, which is at the bottom of the chart? Well, look at it. It's at a 10-year low, and they buy it, and that stock went up and doubled in value in 6 months. And you've got stocks in your exchange, on the Saudi Arabian exchange that I've seen, they're doing very much similar things. So the news was bad. The volume is the activity. The price closed up near the middle or near the top, towards the top of the bar, but the clue isn't in that bar. It's what happened the next month, because the stock rallied and closed higher than the close of the previous month. That is demand overcoming supply.
هنا مستر جيفن بيتكلم عن نموذج الباك هولدن اللي ظهر في بريتش بتروليوم بعد ما كان في عز اخبار السلبيه على البترول. حصل ان عمل نيو لو لمده 10 سنين، بعدين ظهرت الاشاره على الشارت الشهري. الاشاره دي اللي هي شارت الباك هولدنج، ان انت عندك فوليوم الترا هاي فوليوم عالي جدا. لاحظوا انه اهم مميز عن الفتره الماضيه. اكيد ما حدش دخل هنا الا يكون بلاي ميكر رئيسي او حركه. قال لك الحركه دي اتاكدت بعدها صعود واغلقنا فوق. ما انت اللي يخليك تغلق فوق ان في ديمان، في طلب. السهم من هنا طلع قفل عند ال 50 تقريبا. يعني السهم زي البترول بريتش بترول في 6 شهور ده عمل 100%. النموذج ده موجود بكتير على السوق السعودي حاليا. اوكي. So what we do know is that there is a game going on, and it's a game with a lot of money. There's a lot of opportunity in the markets. But wherever there's money to be made, there are professionals, as you all probably know, and they're specialists. We can talk about doctors, you know, heart surgeons, brain surgeons. In banking, we've got commercial banking, we've got retail banking. Lawyers, you've got criminal lawyers, you've got commercial lawyers. But where there's money to be made, you're going to have professionals. I can assure you, in every market in the world, in the financial markets, there are professionals and specialists, and they're very smart. مستر جيفن بيقول لك اي وقت فيه تعمل فيه فلوس او اي اسواق ماليه لازم يكون فيها بروفيشنالز محترفين وناس عندها خبره. يعني الخبره هي اللي بتحكم. زي مثلا في القانون والدكتور، في ناس شاطر اشطر من ناس، وفي ناس يعني دي لعبتها. والطب نفس الموضوع، في ناس بتبقى مميزه. البانكينج نفس الموضوع. فدايما اي وقت هيكون فيه فلوس لازم يكون فيه محترفين. هو يعني انت لو رحت اي قطاع، رحت الطب مثلا، في دكاتره بتعمل ملايين. ليه؟ لان هم شاطرين في المجال بتاعهم، مميزين في المجال بتاعهم. And the markets have specialists, and they know how you think, believe it or not, because they know that Tom Williams, when he talked in his book Master the Markets, he talked about herd mentality. Herd mentality. Well, we've just had an example of that here in the United Kingdom with COVID-19, where the herd rushed into the supermarkets. And do you know what they bought? They didn't buy food, they bought toilet roll. So there was a shortage of toilet roll in UK. Now that's herd mentality, and the professional money knows that's exactly how the herd will act under certain news circumstances, and especially when you see it on TV or in the paper. مستر جيفن هنا بيقول في الفاينانشال ماركتس السبيشالست او الناس اللي عندها خبره او محترفين او الحوامير وريفر، هم عارفين الناس بتفكر ازاي. الناس بتفكر بنظريه القطيع. اول ما بيطلع خبر بيجروا عليه. فبيضرب مثال ان في كورونا في لندن او في بريطانيا، الناس يعني لما قامت الكورونا جريت على السوبر ماركت، ما كانتش بتشتري اكل، لا كان بيشتري اللي هو الله يعزكم المناديل. هو ده كان ثقافه القطيع. فهي دي النقطه اللي بيستغلها المحترفين او البروفيشنالز او الهوامير انهم يلعبوا عليها. So one of the books that I've studied in great depth is the Richard D. Wyckoff method of trading investing in stocks. It's a course of instruction in stock market science and technique. And I'm going to show you a document that I've written that simplifies this for you to give you a rules-based strategy using the volume spread analysis system, which Ahmed, of course, has already shared a lot of knowledge with you. And I'm going to show you how it works and why it works, because you'll often be buying at market tops when you shouldn't be, and selling at market bottoms when you should be buying. We want to buy low and sell high. Very logical, as this cat proves. So it's not difficult, but you've got to get rid of your thought process that you're being told by the media, because often it will mislead you. مستر جيفن بيقول ان هو الكتاب الخاص بوايكوف اللي قراه، وهو برضه في مذكره او فايل هترجمه لكم بالعربي، اختصر فيه كل اللي موجود في الكتاب في خطوات عمليه ازاي تقدر تفكر التفكير العملي في التحليل الحجمي بخطوات برضه وايكوف، بحيث ان انت تستفيد في اسواق المال، وان انت ما تلجاش للميديا وتسمع الميديا اللي هم دايما بتخلي الناس يشتروا على اعلى سعر ويبيعوا، يعني يخش يبيعوا على اقل سعر. كل ده لانهم ماشيين ورا الاخبار ورا التلفزيون ورا الميديا. And so the message to you tonight is very straightforward.
don't think like the retail traders do. They buy at tops and they sell at the bottoms. You learn VSA and the Wyckoff method. And when the news is bad, you look for opportunities to buy, as long as the charts will give you permission. And when the news is, as I'm about to show you, and when the news is good, you often look at opportunities to sell. And it's the complete opposite of what most educators will teach you. But I can assure you, as I'll prove to you, it's the truth. مستر جيفن بيقول انت في الفوليوم سبريد اناليسيس او التحليل الحجمي احنا بنفكر بشكل مختلف. لما بتكون الاخبار سلبيه في عز السلبيه بتكون فرصه للدخول ما دام الشرط اعطانا اشاره. لو تتذكروا لما كنا يعني ده تعقيب مني لما كان محل السوق السعودي بعد خطاب وزير الماليه كنت بقول لكم السوق هيطلع. السوق جاب لنا اخبار سلبيه بس بتبقى لو ظهرت اشاره على الشهر بتكون فرصه، والعكس لما بتجي لك اخبار ايجابيه بتكون احيانا فرصه انك تخرج من السوق. Okay. Now, if you had a nice big garden like I've got out here, I live in the middle of the New Forest National Park in the south of England, and I've got a very nice, beautiful grass area outside. But if an elephant managed to escape from the local Southampton Zoo and it got into my front yard, I can assure you it would leave a footprint because it's a heavy animal. In fact, you can see the type of footprints that these creatures leave. The smart money, they also leave a footprint, but it's on a chart. And if you can follow that footprint and you can recognize it, you're on your way to making successful investment trades, or indeed, as I do, I trade intraday as well as end of day. So I trade during the day and I trade at the end of the day, taking investment trades. But the footprint of an elephant is exactly what you're looking for on the chart. You're looking at, in Poland, I know they call the big fish, they call it a grubash. I don't know if that can be translated, but it means that the big money have moved in to the market and are making their footprint known. This is what we're looking for, ladies and gentlemen, the footprint of the elephant, to follow it. مستر جيفن هي بيقول ان السمارت ماني او الحوامير عاملين زي يعني اعطى مثال بالفيل. هم ضخمين جدا زي الفيل، يعني انت تقدر تميز خطوه رجله فين. يعني قال لك لو فيل هرب من حديقه حيوان عندهم لو هتقدر تشوف خطوات رجله في الشارع. قال لك نفس اللي بيحصل في السمارت ماني، هتشوف الستبس دي او هتشوف الماركت ميكر كان موجود هنا على كل التايم فريمز. يعني هو بيقول لك هو بيتداول على اللحظي وعلى اليومي كلها موجود، لان هو السمارت ماني او الهوامور بيشتغل بفلوس كثيره فلازم يظهر على السوق، ودايما ده بيظهر بالفوليوم. So let's now introduce you to the method that we teach. And as I said earlier on in the presentation, Ahmed has become an expert in this field. So you are very, very blessed in the Middle East to have someone who talks in Arabic, which is very, very important, and B, wants to show you the method that I'm showing you now in this PowerPoint and show you how it works. مستر جيفن بيقول هيقدم لكم كلام عن التحليل الحجمي الفوليوم سبريد ان وايكوب، وان يعني بشكر له كلامه الطيب عن ان انا من الناس اللي بديت اقدم العلم ده في الميدل ايست، وان انا قدرت انقل الموضوع ده بشكل جيد للشرق الاوسط. Great. So Ahmed, can you get rid of this green line? I don't know what it. Sorry, 1 second. That's all right. If you just get rid of it, because I want. I want to close the annotation. 1 second. I try. That's okay. That's fine. Okay. I want to talk to you all now about the two masters that have guided me in my life. One who I never met, one who I spent many years with. On the right is Richard Wyckoff, who is the basis for everything we teach, and what he taught all those years ago, back in the 20s and 30s, it's totally relevant today, although people don't think it can be, but it is, because it's based on the 3 universal laws that drive the markets, which is supply and demand, cause and effect, and effort versus result. هنا مستر جيفن بيقول ان اساس الموضوع ده اللي هو يعني مرجع الموضوع ده رقم 1 ريتشارد وايكوف، اللي هو اساس اللي هو الاسس فكر الكونسبت بتاع الفوليوم اساسه، وكان ليه 3 قوانين رئيسيه كنت اشرحتها قبل كده، اللي هي السبلاي اند ديماند اللي هي العرض والطلب، كوز اند افكت اللي هو الاثر والنتيجه،
سوري الكوز اند افكت، السبب والتاثير، والايفورت اند ريزلتس اللي هو المجهود والنتيجه بتاعته ايه. And then on the left was my master, the man that taught me all this. And I'm going to show you a chart of your exchange in a moment, which proves the point that volume is vital in your analysis. And his name was Tom Williams. And I spent just over 22 years, very happy years, going down to see him at his house in England, the south of England. When I lived in Chicago, I'd fly over sometimes 12 times, 13, 14 times a year to visit him and just trade with him. And it's his knowledge that I'm imparting to you today. رقم 2 هو توم ويليامز اللي هو مؤسس الفي اس اي اللي هو الفوليوم سبريد اناليسيس نفسه، وهو يعني بيقول ان هو استاذه وان ليه الفخر ان هو اتعلم على ايديه، واللي كان بيسافر يعني من شيكاغو بيزوره في انجلاند يعني مرات كتيره في السنه عشان بس يتداول معاه ويستفيد من خبرته. And so we talk about Wyckoff quickly here. I'm not going to, you don't have to read all this, but we've already talked about this. He talked about how the markets operate, and he talked about how the tape, which is what we now call volume, is very, very important to understand. And then Tom also talked about volume, and he said it's vital in your analysis, which is why the self-regulated exchanges around the world will not release the true volume figures until the day after trading took place. هنا مستر جيفن بيقول ان وايكوف او كان وايكوف اول ما كان تعريفه كان على الفوليوم كان بيسميه تيب او قراءه التيب اللي هو قراءه الفوليوم، وان توم ويليام قال لك ان الفوليوم هو اساس التحليل، الاساس تمام، اساس الموضوع، وقال ان في بعض البورصات ما بتطلعش الفوليوم اللي الا نهايه السوق، هو مستغرب من الاكشن ده. So what is VSA? Let's get to the point. What you know, I'm assuming that most of you are here because you want to understand the charts. So what is volume spread analysis? I know many of you already know. Now, I'm not going to read all of these screens because I'm just going to explain it to you. It's easier. Volume is the activity of professional money or the big players in the market. هنا بيعرف مستر جيفن ايه هو التحليل الحجمي او الفوليوم سبريد اناليسيس، وهو بيقول هنا في الشارت ده او السلايد اللي فاتت اللي مش هيقراها ان هو حجم او هو الاكتيفيتي او النشاط الخاص بالبروفيشنالز وصناع السوق. When I refer to the spread of the bar, this is not the bid-ask spread at all. It's simply, imagine this is a daily chart of a Saudi stock, and then we see the market moving up, and we have the low and the high of the day, and then we have the closing price on that volume. Now, you might think that's buying, but I can assure you, and I'll prove it to you, it won't be buying, because the market gets marked up a bit like an auction house. If you run a market stall and you are selling oranges, and you buy an orange, and I'm going to use British currency, but you can use whatever currency you want, you buy it for 50 pence. You can't sell that orange for 40 pence and make a profit. But if you mark it up to £1 or £1.50 or $1.50, whatever it is, you mark it up, and then you sell it, you can make a profit. And that's exactly how the markets work. That's exactly how it works. It's a markup or a markdown. And in your Saudi market, you had a markdown 4 weeks ago, as I'll show you. Okay. مستر جيفن هنا بيقول بيشرح السبريد اللي هو المدى اللي هو المسافه ما بين اللو والهاي، اقل سعر واعلى سعر. السبريد طبعا في الناس شغاله عملات بيعرفوا اللي هو الفرق ما بين البيع والشراء، لا احنا بنتكلم هنا المدى الرينج ما بين اقل سعر واعلى سعر في لنفرض في البار، يعني لو ده يوم يبقى بار يوم. قال لك ده بيحصل ليه؟ بيحصل لما تشوفوا كده، قال لك معظم الناس بتشوف في التكنيكال او شوف ده بيفتكروا ان ده شراء، لا بيقول لك اللي بيحصل ده ان بعمل مارك اب عشان ابيع. اعطى مثال قال لك انا لو عندي عصير او عندي
فاكهه ببيعها يعني شاريها ب 50 سنت مثلا او 50 ريال، فانا لازم ارفع السعر لفوق عشان ابيع، لازم ارفع السعر لفوق عشان ابيع. وقال لك ده اكشولي اللي بيعمله البروفيشنال في الماركت الموجود. وقال لك دي اشارات اللي بدات تظهر في السوق السعودي مارك داون. اوكي. Right, can you see my screen, Ahmed? You should be able to see the end of day software at the moment. Till now we see the presentation. You can make a new share, please. You can make a new share and pick the. I'll just click resume share. There we go. Right, try that now. Let's go share. Okay, can you see that? 1 second. Yeah. Now we see it. Yeah. Okay. So this is the Saudi Arabian stock market, and it's the parent index. And I've done a scan, okay, which I'm going to talk a little bit about if we've got time at the end. If not, we'll do it next time we do a webinar, because we will be doing a couple of more of these, I'm sure. And it tells me which are the strongest stocks and which are the weakest stocks in your index. But what is fascinating about this particular chart is the strongest VSA principles that we have in the system to buy, to go long, is called bag holding. If you want to just explain that to them, Ahmed. Okay. هنا مستر جيفن بيتكلم بيقول ده مثال على احد الاسهم في السوق السعودي. هنا في سكانر موجود في التريد جايدر، هم بيستخدموه بيبحث عن اقوى اسهم في السوق واضعف اسهم. يعني ايه الاسهم الاقوى مقارنه باداء المؤشر؟ ده بنسميه احنا ريلاتيف سترينث او بنسميه قياس القوه، ان انا دايما بحاول اشتري الاقوى افضل الاسهم، الحصان اللي بيجري اكتر. تمام. فهنا مثال السهم 42 40 هتاكد من الاسم مش هشيك عندي. معطي نموذج اسمه باك هولدنج، وهو من احد اقوى النماذج اللي موجوده في التحليل الحجمي، وبيكون نموذج قوه وبيعطي اشاره الى الارتفاع قادم في السهم. Okay. And so we have in every now I'm going to call these, I don't want to call these buy and sell signals, but this is the one that I do call a buy signal, and or a buy indicator, because I use it a lot, and we can scan for it with the system. Now, what happens is, let me explain the logic behind it. You have a massive down move behind you. It has to be a big downward movement. We notice that the range or the spread on the price bars get very wide, but then gradually, as it comes down to a price point that looks attractive to professionals, the spread or the range narrows. But what's very unusual about this chart, and I'm going to use it in my next book, is it doesn't happen once. It happens twice with the same result. And that was there on the day it appeared. Okay, it's not in hindsight, it was there. And it's come up on a couple of other of your stocks as well. So professional money were buying into this low where I've marked my 2 green lines. And the strategy that I would use to buy these stocks and buy some of these stocks that are in here is called Prism, and we will share that document with you all. اوكي. مستر جيفن هنا بيتكلم عن نموذج الباك هولدنج اللي احنا بنشرحه برضه في التحليل الحجمي باستمرار. الباك هولدنج من اقوى النماذج. هو بيقول لك الاشارات اللي عندكم على الشارت دي مش اشارات بيع وشراء، دي اشارات بتشرح نماذج. قال لك الباك هولدنج بالذات ممكن نقدر نقول عليه انه اشاره شراء، بالذات عن اي نموذج ثاني لقوته. فقال لك فكرته ايه؟ ان انت السعر عمال ينزل بقوه، بعدين بيجي السهم يحصل السبريد، تلاقي بعد الصعود ده كله نزول انا اسف، يجي بعد كده السبريد الرينج ما بين الهاي واللو يقل، وفوليوم التداول يجي عالي، فبيحصل عمليه باك هولدنج. قال لك سهم زي ده اللي هو انا رجعت ده السهم الحكير، لقينا ان هو حصل مرتين. قال لك انا كل اللي عمله هو انه عمل الهايلايت، حدد الهاي واللو بتاع المكان اللي حصل عنده الباك هولدنج، وكان ده المكان بالنسبه له فرصه. السر بقى انه حصل هنا في السهم ده مرتين، المره دي وحصل صعود والمره دي وحصل صعود، ودي اشاره قويه. قال لك هو هيشرح ازاي بيقدر يدور على النماذج دي عن طريق استراتيجيه اسمها بريزم. هي في دوكمنت هتبقى موجوده، انا هترجمها لكم بالعربي وانشرها لكم. And the most important part of this indicator, as I'll share with you,
and it's very logical, by the way, this is not rocket science, is that the volume is the activity of the big money. The spread is very narrow. Now, what does that tell you? For everyone that's panicking and selling, which we've seen in the US, the UK, in France, in Germany, there's been a lot of panic selling. Professional money have said, well, look at this. We were up here and now we're down here. When I see value, I'm going to buy. And this here, when they appear, when you've got our software, will send you an email and tell you that it's there on the day it appears. And I actually use it in smaller time frames as well. I like to use the 30-minute chart because I can see the professional money moving in quicker than waiting for the end of the day. So that indicator is a very, very important one, and it's in your market, and it has been. You can see it, and I'm waiting for the next one to come in, and then I think you're going to find this market will rally quite strongly. اوكي مستر جيفن هنا بيشرح بيقول الباك هولدنج يعني نموذج سهل حتى منطقي. يعني هو فكرته ايه؟ ان انت بيكون الناس عماله مرعوبه، عماله تبيع زي حصل الرعب اللي حصل او البانيك اللي حصل، خوف كورونا والقلق النزول الصاروخي واخبار سلبيه عماله تشتغل والكلام ده كله. تمام؟ الرينج صار ضيق. سمارت ماني او الهوامير او البروفيشنال بيلاقي فرصه، ما كل الناس عماله تبيع، ما هي فرصه الان بالنسبه لي بما ان الاسعار قلت وبيبص بالسعر، اسعار قلت يبقى انا هقدر احتكر او اشتري كميه كبيره من الاسهم بسعر قليل. حلو؟ فقال لك ساعتها بيكون فرصه انه يشتري. هو بيقول لما بيلاقي السلوك ده هم عاملين سيستم او سكانر بيبعت ايميلات، وطبعا ده هيكون متوفر برضه للاسواق العربيه، بيبعت ايميل لما يظهر النموذج ده، بيروح ساعتها لو هو ده على اليومي على الفريم بتاع 30 مينتس وياخد الاشاره بتاعته الدخول ويتحرك. قال لك مثلا في سهم زي اللي قدامنا اللي كان ظهر من شويه، هو بيكون كل ما بتتكرر النموذج ده بيكون فرصه، وهو بيتوقع لو حصل مره ثانيه هتكون رالي او صعود قوي للسهم مره اخرى. So the next statement I'm about to make is very important. How does volume spread analysis identify these moves and pick them up? Very simple. Volume equals activity. Volume is activity. We're tracking what Wyckoff tracked back in the 1930s when he looked at the ticker tape, which was the activity of the big money, like JP Morgan, Otto Kahn, some of the big players. And when they moved, they couldn't hide their movement in the ticker tape. So if you can read the ticker or the volume, which is what Ahmed is teaching, what we are teaching, and you've got a piece of software that can scan thousands of instruments to find this, you have an edge. And we are interested in volume because it's telling us the opinion of the big money. Where are they going? What they're doing? And it's not one group. Often you'll find many banks will move in together and accumulate or distribute a stock, as it may be, or an instrument. But then the key to it is look at that spread in the bar, right? If it's narrow, like you've just seen in your market, it's telling you that something capped the bottom, stopped it moving, and that's why it rallied. And that's a very powerful indicator. اوكي مستر جيفن هنا بيتكلم على اهميه الفوليوم. قال لك ان الفوليوم بناء على كلام او بناء على مدرسه وايكوف، وان هو كل الموضوع انك انت بتبحث تقرا ازاي تقرا الفوليوم صح. لو قريت الفوليوم صح بدات الدنيا تكون عندك رؤيه او شايف الماركت بشكل حقيقي. قال لك هم بيستخدموا السوفت وير، يكون عندك كمان سوفت وير يساعدك في البحث بحيث ان انت عدد الاسهم بقى ضخم، بقى في فرص كتيره، يبحث لك عن الفرص او عن الفوليوم. زي مثلا اشاره زي اللي كان بيتكلم عليها اللي هي الباك هولدنج، كان سبريد ضيق وفوليوم تداول عالي، اعطتك فرصه ان في سهم هيحصل حركه. فكل اللي عليك ان انت بس تبقى فاهم الفوليوم بشكل سليم وتبحث عن الاشارات دي بشكل اوتوميتد، وده بيساعد في السوفت وير. بتكون انت عندك ايدج او بتستفيد من الماركت فايده قويه، وده بسبب ان احنا مؤمنين بقوه الفوليوم. So here's the next lesson for you, and this lesson is the most important one I ever learned, especially as a fund manager, is beware of the news. Are you being set into a trap? And if you are, you better be aware of it.
and I'm going to give you a very quick example right now. مستر جيفن هي بيقول اهم حاجه تتعلموها الان من الحاجات المهمه انك تخلي بالك من الاخبار. دايما تلاقوني لما بتكلم بقول لكم ما تشغلوش بالكم بالاخبار، لان الاخبار بتخلق هي اللي بتساعد على نظريه القطيع اكتر، هي اكتر حاجه بتضر. وهيدي مثال الان على مشكله ان انت يعني الاخبار بتعمل ايه. This is a great example of a stock that I made a lot of money on, and I want to show you the setup that you've just seen in your own market. The headline on January the 25th, this was in 2016, but I've seen it again a few weeks ago. I've just got to do a new slide. But Wall Street resumes 2016 slide as energy stocks tumble. Okay, now this is Southwestern Energy, which is a US company, and we get something called a selling climax on massive volume. But it's like bag holding, very similar. Instead of all the negativity that you're hearing in the news, professional money were buying. How do we know this? Because the volume is the highest we'd seen for years. It was a narrow spread on the bar. It came up with an indicator number. SOS means sign of strength, and the stock rallied massively. So always keep in mind that accumulation happens on bad news when everyone else is selling, when you should look to buy, and our software will find it for you. اوكي مستر جيفن كان بيدي مثال على الاخبار اللي طلعت سنه 2016 على الاخبار خبر سيء على شركات الطاقه، ان فاعطى مثال في الشارت ان ظهر هنا نموذج سينيك او نموذج سترينث SOS، يعني نموذج القوه، والرقم اللي هو موجود ده هم عاملين سيكونس او تسلسل معين للارقام. بعدين هبقى اكلمكم عليه، او لو قريتوا الكتاب هتلاقوا ان في تسلسل، اللي في تسلسل بيجوا مع بعضها. قال لك لما بيجي لك خبر سلبي او اخبار سلبيه ويجي لك على الشارت نموذج قوه، بتكون فرصه عظيمه جدا ان هيحصل صعود. And if you want an example of bag holding, this is the same chart. This time it's on the weekly chart. You can see here the same indicator that appeared in the Saudi Arabian index appeared in, and we get quite a lot of these actually. They're not unusual. They do happen. And look at the rally. But the news is bad, and it's getting worse. That's what they always say. So when you see these indicators appear, the volume comes in, and what happens is because you've been in a downtrend, when the volume comes in and the price falls, your MACD, your stochastic, your moving average, or whatever your technical tool you're using will tell you to sell here when you should be buying. مستر جيفن هنا بيدي مثال على الباك هولدنج اللي اتكلم فيها في الاول، اللي هي الشمعه الصغيره، النارو، الالترا هاي فوليوم، الفوليوم تداول عالي. الاشاره دي للمعلوميه هيتكلم عليها، هي ظهرت على السوق السعودي. قال لما تجيلك الاشاره دي بالحجم ده بعد داون ترند، اخبار سلبيه، تعرف ان في حركه قويه جت، وده اللي حصل اكشولي في السوق السعودي، وهيوريه لنا كمان شويه. Okay. So does it work in all markets? Well, it does. It actually works in Forex. I don't know how many of you trade Forex or currencies, but I do. And it does work in foreign exchange. And I won't dwell on this because we're focusing on stocks, but this was just a great example of how news, and this has happened hundreds of times since. Okay, I'm just using the PowerPoint that's in my book because I think it demonstrates it perfectly. But we often find that news comes out at the beginning of the weekend, so on a Friday, and depending on where you are, because you know, weekends start in different places. But this is a classic. Interest rates sends pound surging, is what it says. هنا مستر جيفن بيقول ان حتى الكونسبت بتاع التحليل الحجمي بتمشي في العملات. دايما ان في مشكله، الناس كلها تقول لك الفوليوم مش حقيقي في العملات، الفوليوم مش واقعي في العملات. الكلام ده لا، هو فعلا الفوليوم تقدر تستخدم تحليل حجمي في الفوليوم، نفس الطريقه، نفس الكونسبت، نفس الافكار. هو طبعا بيقول هنا هو معطي مثال العملات، لان البرزنتيشن دي هو دايما بيشرحها. طبعا احنا مش اليوم بنتكلم عن العملات بس، الناس اللي بتتكلم عن العملات يعني هو بيقول لهم ان نفس التفكير. المهم ان انت تطبق نفس المعايير. اخبار زي الخبر بس الخبر تحليل على الفايده اللي ظاهره في بريطانيا، كل ده هيعطينا مثال عليه الان. So you would expect the pound to rally, and of course I can guarantee the news comes out and everyone's looking to go long on the pound, but
the Bank of England, it says, and this is the actual headlines that come out in all of the major newspapers here in the UK and around America. All of these headlines come out. Talk of rates rise by Christmas. Of course, none of this ever happened, by the way. It was a complete lie. But what did we see in Trade Guider? We saw a red indicator on the day that that news came out. Now, you'll notice it's the opposite of the green one at the bottom. This time, it's a narrow spread. The volume is enormous, which we can see. That's the volume. And we can see the result of what happened. And the entry point to make your money on your trading, if you're trading currencies, and this applies to stocks. So it's the same thing. Everything I'm showing you applies to the stock market just as well. Here and here, you've got a setup, and it's in my book. That is the first point of selling. They get rid, the news is bullish. The market's been going up. Everything's positive. You can't lose money now, and it does go up. And everyone thinks they've got lucky. They go, oh, that's absolutely marvelous. Then it starts to fall into the area they bought at. And as it breaks their entry level, it goes up on very low volume, which we call no demand, because the market's been sold. And that's how it works. هنا مستر جيفن لما قال الاخبار اللي طلعت كانت اخبار ايجابيه، وكان كل توقع رفع الفايده، وكل الجرايد وكل الميديا عماله تتكلم، الناس كلها قالت خلاص الباوند هيطير واكشن. قال لك كان واضح قدامهم مع الشارت ان في كفوليوم شمعه طلعت، بدا يظهر الريد بار دي نماذج الضعف اللي موجوده في التريد جايدر، بمعنى فوليوم شمعه طلعت سلبي، سوري فوليوم تداول عالي اعطت اشاره سلبيه. هم دايما في الفوليوم اناليسيس احنا بنهتم لما يجي لنا باور فوليوم تداول عالي بنبقى بنهتم احنا فوقيه ولا تحتيه. فرسم لك خط هو الان احنا لما نزلنا تحتيه ظهرت اشاره اسمها نو ديماند. ايه النو ديماند؟ ان السعر بيطلع من غير فوليوم، يعني ما فيش الانترست او ما فيش اهتمام من كبار المتداولين او من الهوامير بالفرصه. ظهرت الاشاره دي، كانت دي اشاره البيع اللي كان ممكن تطبق في العملات. And now we have what we call the gotcha bars, which are these two bars. And I call them in my book a gotcha bar because what it means is everyone that's long has been now caught into a very poor trade. So they've gotcha. That's what we call it. I don't know how you can translate that, Ahmed, but it's a gotcha bar. So what they've done is ensured that anyone that went long in there with all that good news, all that positive talk from Mark Carney, the Bank of England governor, now they've got you. Now, if you've held on to your position long, and this happens in stocks too, you're in serious trouble. And this happened as well in the Forex market. It wasn't just in the currency futures. So just keep that in mind, that you've got to be very, very careful when you get really good news. And I'll show you it in a minute in a stock, and how you can get trapped into a very poor position. المثال اللي هو اعطاه قال ان النموذج احد برضه النموذج كان بيتكلم عليه اللي هو نموذج يعني بيسموه الجوتش او الصيده، ان هو بيصطدم متداول، ان هو بيكسر لفوق وبعدين يرجع يسكر لتحت. فالمتداول اللي بيدخل خلاص دبس اتعلق في السحب او اتعلق في البورصه. قال لك الامثله ان التطبيق ده مش بيطبق بس في الفيوتشر ماركت، لان العملات فيه فيوتشر وفي سبوت اللي احنا متعودين دايما نتداول في السبوت. يعني هو من شويه عمل شيرنج للميتا تريدر، هم برضو بنفس التولز بيستخدموها على الميتا تريد لما تعمل لهم سكاننج على الافكس الفوركس. Okay. So keep in mind that the news and the media and the information that you receive, it is used by the smart money to unload their holdings if it's at the top, or to buy at the bottom. And I'll show you this now so you can see this. So I'll go straight to the headline, World Stock Markets in Turmoil, which we've just had recently as well because of COVID-19. Now I'm going to show you what actually happened, the truth. Here, down here, can you see this? Yeah, go on, you can translate that. Yeah, sorry. بيقول مستر جيفن ان الاخبار دايما بتستخدمها الماركت ميكرز او صناع السوق او الهوامير او البروفيشنال عشان ان كان معاه اسهم يبيع عليك، ان كان اخبار ايجابيه او كان هو انت الاخبار سلبيه فرصه انه يشتري منك. قال لك ده اللي حصل يعني زي اللي حصل في اسواق المال لما حصل الانهيار والاخبار السلبيه بتاعت الكورونا والكلام ده كله، ده اللي كان بيحصل في اسواق المال. فهو يعطينا مثال على الفترات اللي كان بيحصل فيها اخبار سلبيه. شوف وضع السوق كان هيحصل ايه،
وبرضه لما كان اخبار ايجابيه كان وضع السوق شكله ازاي. And so this is a great chart to show you, and I could keep going. This is it just shows you the proof that buying happens on bad news, on down moves. All right. So Lehman Brothers went bust over here. This is the S&P 500. It's a weekly chart. Credit crisis happened. What happened to the market? Went up. The US government got downgraded. The market went up again. The fiscal cliff happened. The market went up again. And then we had the Greek crisis, we had Ebola, and the market's trading around, well, you know where it's trading at the S&P 500, I'm sure. So we buy on bad news if the volume shows us, like here, that professionals are buying, because they don't care about the news, they care about where the stock's going. And a lot of them at the moment are a bargain. مستر جيفن هنا بيعطي مثال على شارت الاس ام بي، الشارت الامريكي، لما كان في ليمان براذر ليمان براذرز والافلاس بتاعه، قال لك على الويكلي تشارت بدا يظهر الترا هاي فوليوم، بدا يظهر فوليوم اشارات ايجابيه. شايفين جرين سيجنالز او الاشارات الخضراء اللي ظاهره قدامكم كانت فرصه للشراء. نفس الموضوع لما حصل داون جريد على مشكله اليونان، نفس الاكشن اتكرر. كل مره بتكون الاخبار سلبيه بيكون كل اللي علينا نتابع الفوليوم. لو الفوليوم عالي اشارات ايجابيه يبقى ده معناه ان في اكشن. ليه؟ لان الماركت ميكرز هو ما بيسمعوش ميديا، ملوش دعوه ايه اللي بيحصل، هو اللي ليه فيه ان هو فرصه ان هو يتداول ويشتغل او يتداول في السوق، هو اللي يهمه تغير السعر. اوكي. So we've talked about BP already. This is how it works. This is how the markets work. If you can get this and you understand this, you will be able to make it in the market for certain. BP shares plunge. They plunge on biggest one-day fall, 44 billion since rig exploded. And then this is the headline, right? I don't need to emphasize that, but we saw the volume coming in, which I've shown you already, and the herd or the group panic and sell. And this, believe it or not, is an opportunity to buy. And if you get your head around this and you go, okay, I understand that, and you then read VSA, you understand Wyckoff, you understand the VSA methods, then you're not thinking like the herd. You're thinking like the predator, the wolf. مستر جيفن هنا المثال كان بيتكلم على بريتش بتروليوم، لما كانت الاخبار كلها بتتكلم على انهيار صناعه البترول وانهيار كبار البترول، والبترول يعني نزل اكثر من 44 مليار في قيمه الشركات والكلام ده كله. قال لك اللي وضح على الشارت هنا، شايفين الفوليوم الالترا هاي الاكشن ده كله، كانت فرصه للشراء. هو دايما بيقول لك ان انت عينك اخبار سلبيه، فوليوم تداول عالي. ليه يظهر الفوليوم تداول عالي الان؟ ليه السوق يرتد من بعد كده؟ قال لك لو انتوا برضه الناس اللي دارسه وايكوف يعرف ان ده اسمها ريتيست او سكند تيست، او هيحصل حاجه هنا اسمها زي السبرينج بيحصل هنا، فبتكون فرصه جيده للشغل على السهم. Okay. And so as we move forward, we can see from the buying we get a rally. But let me show you now what happens when news is good, right? So this and I can show you multiple examples, but we'll just use gold as an example, okay? Because that's now rallying. And I've been long gold, by the way, just so you know. But I'm now ready to short it. I'm getting ready to short. Now, if we look at this story from 2011, and I'll show you the chart that will go with it, and then we can look, if we wish to, if we have time, at the actual chart today. But gold soars to 1,700 on debt fears equities tumble. Well, it's over 1,700 now. Gold soared higher. But we get the news from all the banks, which we're now seeing now, that we're raising the gold price forecast. Okay, so they're going to raise this. They're going to get all the expectation up. Now that's always worrying to me. And then we had an indicator on our monthly chart. This was actually when they released that news story. Sign of weakness, SOW, which is a VSA signal, possible hidden selling. اوكي، مستر جيفين بيتكلم بيعطي مثال، قال لك برضه نفس الموضوع، لو تكون الاخبار ايجابيه بتبقى فرصه للخروج من السوق، او لو السوق فيه شورت تقدر تعمل شورت. ضرب هنا مثال بالذهب، قال لك الذهب في حوالي 2011، انا واحد من الناس اتذكر الايميل اللي هم بعتوه،
وكنت من الناس اللي مهتمه جدا بالايميل. استغربت يعني، كنت في الاول لسه في اول معرفتي ودراستي بالموضوع. فكان بيتكلم هنا على ظهور باترن سلبي. كل الاخبار بتقول هاي جديد، كل الناس مهتميه بالذهب، انفجار في الذهب، الاخبار كلها ايجابيه. ظهر هنا عندهم على المانثلي نموذج او اسمه possible hidden selling، يعني في احتماليه او للبيع، في بياع موجود، لان الصعود ده كله في فوليوم تداول اعلى من الفتره الماضيه. Now, how do we know that's selling? Let me ask the question. It's very logical that they're selling in that price bar. It's a monthly bar. And here's the logic. Look at the volume. It's the highest that we've had for months. The market had been marked up. The news was bullish. All the banks were saying, we're buying gold, it's going to go up. But who's going to make a nice profit from selling? They've got to sell to someone. I remember going to Germany at this time, and there was a vending machine with Coca-Cola and crisps and stuff, and right next to it was a gold bar vending machine. اوكي، مستر جيفن بيقول ان ليه النموذج ده نموذج سلبي وليه هو كده. بيقول لك الفكره اللي فعلا، بص، ميزه التحليل حجم الشباب ان هو لوجيك منطقي. كل اللي عليك تفكر، لو انا كل الصعود ده كله ده شهري، شرط شهري، بص الصعود الانفجاري قد ايه، وفوليوم تداول عالي قد ايه، وكل الميديا والدنيا والبنوك تقول لك اشتري الذهب. طب يقول لك طب يا جماعه مين اللي هيبيع؟ يعني لو كل الناس ده عماله تشتري والبنوك بتقول لك اشتري والدنيا كلها عماله تشتري والذهب في كل حته والدنيا، مين بيبيع؟ يعني بيدي مثال برضو ان هو كان في رحله من رحلاته كان لها ايه، ماشيين في المكنه حقه البيبسي بتاعت كوكاكولا، كانوا عاملين جنبها واحده للذهب. يعني متخيل؟ يعني الفكره كلها شباب التفكير حاجه، الفكره دايما في التحليل الحجمي ان هو منطقي، وده اللي بيحاول ياكده دايما مستر جيفن في الشرح الخاص بيه. اوكي. So, what happened to gold? It went down the toilet. Translate that one, because that's what it did. I will try. That's the only description I can give it, because everyone I was talking to in Chicago were telling me that gold was bullish and was a really good safe haven. And the truth is, it was the worst safe haven in the whole world. And that's what happened. That's a fact. هنا مستر جيفن اعطى مثال. بص الذهب نزل من كام؟ من اول ما ظهرت الاشاره، ونفس الفكره انهار الذهب، وكان الناس كلها تقول لك الامانات الامن والدنيا دي كلها، ما اصبح من امن، لانه من 1900 نزل تقريبا لحدود ال 1200. كتير من الناس قال كل ما كان بيقابل حد يقول له الذهب الامن. زي ما بتيجي فتره لو تفتكروا العقارات اهم حاجه، زي قبل انهيار 2006 ما في غير الاسهم. الان اي حد يقول له سوق الاسهم يقول لك سوق الفلس، صح؟ فدي حاجات مستر جيفن عايزكم تتعودوا عليها. دايما تفكر ايه الطرف الثاني بيعمل ايه. لو الدنيا كلها سلبيه مين بيفكر انه يشتري، والعكس لو كل الناس ايجابيه مين يفكر انه يبيع. اوكي. And so as we move forward, I'm going to skip through this because I want to get to some of your stocks that we want to look at. But there is a story here about a former Goldman Sachs trader that blew the whistle on the manipulation of gold and silver, which is actually happening right now. I'm not going to dwell on this simply because I want to get to the Saudi Arabian charts, but I do want to talk about a Yao Ming bar, which is it's in my book. It's a very tall volume bar, and it's the most important indicator to start to get ready to trade. اوكي، مستر جيفن بيقول ان هنا مش هيكمل هيتكلم كتير عن الستوري بتاعت جولدمان ساكس، عن الجولد. كان هو دايما بيشرحها، بس قالك عشان نقدر نخش مباشره في سوق الاسهم. هنا هيبدا يتكلم على حاجه اسمها يو مينينج بار، او بيسموها يو مينينج بار. هو ده من الباردز اللي هيبدا يشرح ايه النموذج ده، وهو ذكره في الكتاب الخاص بيه. And you might probably be asking out there in the Middle East, who's Yao Ming? That's him. One of the best basketball players when I was in Chicago, he was very famous. He played for the Houston Astros, but what do you notice about him? He's very tall compared to other people. So what do we look for in volume? Yao Ming. Simple as that. اوكي، هو بياتي، هو قصده اليو مينينج بار ده اسم واحد، هو من الناس اللي هم بيلعبوا باسكت بول او باسكت، وهو طويل يعني الرجال ما شاء الله طويله يعني تقريبا 2 متر و30. قال لك ده هو بيمثل بيه الالترا هاي فوليوم، اللي هو
البار بتاع الفوليوم التداول العالي. فاكرين دايما لما كنا بنقول شمعة الهامور او الكاندلز اللي فيها فوليوم، اطول فوليوم موجود اعلى من البولينجر باند، هو ده اللي بيتكلم عليه هنا مستر جيفن. And so we saw this in the silver market when it was manipulated, massive volume. So if you imagine all of these bars here are human beings, okay, which is a good, that's how Tom taught me. He said, that's you, Gavin. I'm about 6'2", and he's 7'6". So you get a Yao Ming bar coming down like that. You must pay attention to that very high volume because it's a warning sign that a trade is about to set up. هنا مستر جيفن لما بيقول هنا مثل شارت السيلفر الفضه لما ظهر عليه الفوليوم الالترا هاي ده بيظهر، شفت فوليوم بص مميز ما ظهرش قبل كده، تعرف ان في حاجه مهمه هتحصل. الان هو دلوقتي لازم تركز على الشارت. دايما اقول لكم الترا يعني ما تبصش للشارت، ما تشغلش بالك باي شارت قبل ما تشوف الالترا هاي فوليوم. شفت الالترا هاي فوليوم ابدا الان حلل، ابدا الان ركز. الان الشارت ده ليه معنى، ان كان هيعمل حركه لفوق او حركه لتحت. طبعا لو الاخبار سلبيه هيكون غالبا لفوق، لو يكون الاخبار ايجابيه هيكون لتحت غالبا. اوكي. So let's go straight to some examples now of news. And I'm going to get to this before we take questions because I know we've only got about 20 minutes left. So when news is bad, now the reason I'm using Qantas as an example is because it's an airline stock that I'm about to invest in. Now, I want to just show you how this works to make sure you completely understand how the chart works and how the news works. هنا بيتكلم عن شركه كوانتس، شركات الايرلاين او شركات الطيران. هيعطي مثال ان لما بيكون الاخبار السلبيه بيكون ازاي الميديا بتتكلم او ازاي الاخبار بتتقال او بتتذكر وازاي بيكون الوضع الحقيقي على الشارت. So let's look at this news story. Okay, now the news is pretty bad. Let's just go back to it. Right. So Qantas nosedived. Oh, hold on. There we go. Qantas nosedive when. Let's try that again. Right. There we go. Qantas nosedives. Okay, on profit warning. All right, we can see that. All right, so we can see the headline. It's June the 5th. It was 2012, and they said everything's going downhill. That Qantas potentially could go bust. So that is the news story. اوكي. مستر جيفين بيتكلم ان الاخبار كانت سلبيه جدا على كوانتس. كانت الاخبار كلها ان في مشاكل او في يعني انا ما سمعتش اخر جمله قالها، فان الاخبار كانت بعيده على السهم ده وكانت سلبيه جدا بالنسبه له. اوكي. وكان في مشكله بالنسبه للارباح يعني. And this talks about shares in Qantas dived to an all-time low. Keep that in mind. After the airline warned profits would slump by up to 19% due to deeper losses at its international operations, weak travel demand, and soaring fuel costs. So the stock price is collapsing. Would you buy this? هنا مستر جيفين بيقول الاخبار كانت طالعه ان السهم ده او يعني مكتوب في الميديا انه لاول مره يسجل قاع تاريخي، وان الاخبار نتيجه الاخبار السلبيه للارباح اللي عندهم ان هم دي اسوء نتيجه ارباح حققوها عشان لضعف رحله الطيران والطلب على الطيران، وكانت دي اول يعني بالنسبه لهم كمصيبه للمستثمرين. Well, you should have, because that's where it was. There's your signal right here, bag holding. That is Qantas Airlines weekly chart. And what do we see? A massive rally. In fact, from $1, it went up to nearly $4.50. It had a correction and moved back up. That is why VSA works, because look at the volume, everyone. That is the footprint of the elephant in your garden or in your yard or wherever you are. It's the footprint. They're telling you we're buying. هنا بيقول لك السهم ده، شوف الخبر كان هنا، يعني الخبر في المكان اللي مستر جيفن بيتكلم عليه اللي هو كان بدولار. ظهرت هنا السيجنال بتاعت الخاصه بالفوليوم العالي، هنا جت فرصه الشراء. شوف من $1 ل $4، مع ان الاخبار كلها زي سيئه. قال لك دي عبقريه الفي اس اي، ان هو بيخليك تشوف
فعلا فين صناع السوق بيعملوا ايه او ايه الخطوات بتاعهم، زي المثال اللي ضربه كمثال الفيل اللي هو انك بتشوف خطواته واضحه. كل ده من فين؟ ابحث عن الفوليوم، الترا هاي فوليوم. دايما تقول كده يعني، عملت ويبينار كده مجاني عن شمعه الهامور، دي نوع من انواع شمعه الهامور. ده الفوليوم انا طلعت فوقيه ولا تحتيه. شوف الامن اول ما ظهر انت فوقه. اوكي. It's a two-bar reversal. Okay, this is very common. When the news is bad and getting worse, as Tom used to say, that's probably time to start looking to buy. But it took quite a long time for the market to what we call accumulate. Now, one of the tricks that I use, which I think is quite good, is I mark the top of the high volume bar, and when it begins to break out, and it can take 3 months, it can take 4 months. And some people are impatient, and they're impatient and they get whipsawed out of the market. But if you're patient, you'll make it. But if we look what happened here, we had another reversal in the same area, and then it broke out. But you've got to be patient. You're paid to be patient. هنا مستر جيفن بيقول بار هنا اسمه تو بار ريفرسال. الناس اللي خدوا دوره التحليل الحجمي فاهمين ايه تو بار ريفرسال. ده احد نماذج الفوليوم اللي توم ويليامز شخصيا بيهتم بيها. قال لك انه من اول ما ظهرت بص صعود بدا يجمع السهم. قال لك التجميع بياخد فتره، في ناس بتطفش بتزهق من السهم بتعمل اكشن. اوكي، بس قال لك لازم تصبر. قال لك كان احد التريكس او الحاجات اللي بيعملها وشرحناها قبل كده، ان انت لما بتطلع فوق، يعني هو بيعلم على الهاي واللو بتوع الالترا هاي فوليوم، البار اللي الشمعه اللي فيها الفوليوم في الدوله العالي، لما يطلع فوق او يخترقها لفوق بتبقى اشاره دخول. قال لك الصبر، نجاحك في اسواق المال يعتمد على الصبر. طبعا ان انت لما تكون داخل صح. اوكي. And if we look at the volume as the market's falling, you'll notice it gets lower and lower, but there's still a lot of what we call accumulation. And what do we mean by accumulation? It's very straightforward. Imagine you are again operating the market stall and you want to buy oranges at 25 pence or 25 whatever, and you want to sell them up here at 5 times the amount, which is how retail works. You wait for the dips, which is why all these green indicators that you see are on low depressed prices. They're not up the top. Once you buy there and you accumulate your position, you can then sell up at near the top and make your profit. هنا بيقول لك بيتكلم عن التجميع. التجميع هو عباره عن ايه يا شباب؟ التجميع ان انا كماركت ميكر او كهامور ببدا اشتري فرصه ان السهم اشتريه على اسعار منخفضه. بص الفوليوم تداول عالي، بص الفوليوم تداول عالي بيظهر، بعدها السوق زي ما هو، فوليوم تداول عالي السوق زي ما هو، انا فوق الفوليوم التداول العالي. قال لك ده تجميع، انا عمال اشتري زي اللي بيقول لك، زي اللي بيشتري مثلا برتقال، بيجمع كميه كبيره جدا فرصه على اسعار قليله عشان يبيع على سعر عالي. اوكي. Well, now I'll show you how ridiculous the whole thing is, because I do a lot of work in Australia where I do a lot of webinars and seminars. So a few years later, here was the headline: Qantas flying high after record year. Okay, think about that. So you've been told it's potentially lost 95% of its revenue, whatever. Qantas underlying performance in the 2015 calendar was the best in its 95-year history. Remember, 3 years earlier, it was going bust, particularly. I mean, it's like, oh, we're terrible. With underlying profit before tax rising to 992 million Aussie dollars. That's only a few years after you saw the previous statement. Now translate that one, Ahmed, because I'm going to show you the car. هنا مستر جيفن بيتكلم عن نفس السهم اللي كان من كام سنه بيتكلموا على اسوأ حياه واسوأ تاريخ في حياه في الحركه بتاعته والاداء السلبي الان. فجم في 2015 قال لك اكبر السهم ده حقق افضل اداء في 95 سنه ماضيه، حقق اكثر من 992 مليون، داخل على المليار ارباح. شايف يعني الناس بتنسى، الميديا يعني الميديا بتصيغ الموضوع بشكل لطيف او دايما بالشكل بيبالغوا. يعني لو كان واحد عشان يعمل زي ما بيقولوا سسبنس كده، او تلاقي دايما بتوع الميديا عندهم اكستريم في الحاجه. اوكي. So, Ahmed, can I ask you to open the chat window, and I'm going to ask the audience a question, because we've got there's a hell of a lot of people here. Okay. With that news story, would you buy or sell this stock? اوكي، مستر جيفن هنا بيسألكوا تشتري السهم ولا تبيعه؟ I just want to ask the audience. Yeah, everyone writes. Okay, now they are
Gordon PSA. Would you buy or sell this stock? Everyone mentions sell, Mr. Given. One only, but make it buy. Right. So Like, they've obviously learned something tonight then, because you would have had to have sold it. So, okay. End of arrival. Now I shorted it. I don't understand why people don't get this. Yeah. Now the problem that the reason they don't get it is because it's been in an uptrend for some time, and the MACD and the moving average sees a potential breakout to the upside, and the news is good. Okay, so you look at the profits, you look at the company, you look at everything, you go, well, you know, it's broken out of the old high to the left. I need to get in because I've missed out. And that is the silliest way of investing in the world. You can translate that one. Yeah, okay. طيب هنا مستر جيفين اعطيكم نفس مثال. بص مع الخبر الايجابي والممتاز حصل ايه؟ عمل هاي جديد، عمل بريك اوت للهاي وراح سكر تحت، نزل تحت الموفينج افريج. اند رايزنج ماركت ظهر، دي اشاره من احد الاشارات السلبيه جدا لما بتظهر، تبقى شمعه صغيره بوليوم تداول عالي بالنسبه لنا. فقالك دي اول ما ظهرت كانت بالنسبه له اشاره خلاص باي باي للسهم، وهو دخل شورت وباع السهم، اخذوا شورت ثاني. اوكي. And the again, I'll just explain what Tom told me what was going on here. Tom Williams. So when I started to learn to trade with Tom, I said, hold on a second. The market's been going up. The volume's increased. Surely everyone's buying because the volume must be showing the buying. And he said, no. When you get ultra high or very excessive volume on these breakout bars, it's designed quite literally to trap traders. And then you wait for the confirmation. And that happened actually in Qantas as this big markdown bar. It went right the way down, by the way. But the news was good. So what I'm trying to explain is that the chart is your guide. The media and all the financial information you're getting is probably going to trap you into a bad trade. So trust the chart. مستر جيفن هنا بيدي مثال، بيقول لك انه اللي قاله له توم ويليامز او اللي علمه له، ان انت عايز تعرف ان الماركت لما بيطلع لفوق بيعمل بريك اوت او بيعمل نيو هاي جديد او حلقه صعود اختراق لاعلى، فوليوم التداول الترا هاي بيكون دي واقع الامر البروفيشنال او الماركت ميكر بيبيعه، ده بيكون اشاره سلبيه. بيقول لك كل اللي انت محتاجه بعد كده كونفirmation، تاكيد، حاجه تاكد لك الصوره دي، ان هي ساعتها لما بيكون عمل مارك اب الماركت ميكر او الهامور او ايا كان، ان بيكون هو اوريدي بالنسبه له استفاد والناس كلها دخلت فيكون باع عليهم. الكلام ده لما بيجي مع اخبار ايجابيه بيكون بياكد الصوره، اول ما يحصل كونفirmation بتبقى فرصه جدا للشورت والبيع. اوكي. And then we're followed by a bit like we saw earlier in this is Qantas, we're followed by no demand. So we go into the same price level, and this is what we'll teach you, and what Ahmed will teach you out there in the Middle East, is how to follow this to make a really good trade on this down move. Now, I know you can't short the market out there, but you certainly, if you're long and you see this type of activity, want to protect your position. And that we can teach you, and I know Ahmed and his team will do that. So how does this all work? Well, it's very straightforward. It's just you've got the optimism at the bottom, and then you get to the euphoria stage, and this is where the smart money starts to sell to you because you want to buy more. You think, oh, I'm doing really well. And then when the markdown comes, you get anxiety, and you then go, and then it goes down further. You say, well, that can't be right. That can't be right. They told me on the news everything's going up. And then you get into here, the panic. And that's when you sell, when you should actually be buying. مستر جيفن هنا بيتكلم ان بتظهر في اشاره اسمها احنا بنسميها لما بتظهر لنا اشاره ضعف في نموذج اسمه النو ديماند، بيحصل كتير. ايه النو ديماند؟ النو ديماند ان السعر بيرتفع لفوق، فالناس اللي انت مثلا متعلق في السهم بيبقى متفائل هيطلع هيكمل، انا لسه خسران بس لا ده هيطلع، انا مش هفعل وقف الخساره، انا متفائل بما ان السهم ارتفع لسه في طلب.
فقال لك واقع الامر لما بيحصل الكلام ده كله بيبقى الانسان خلاص يعني نفسيا هو مطمن، فبيبدا السهم ينزل يقول لك لا لسه هيرد لسه هيرد لسه هيرد، يلاقي نفسه خسر خساره كبيره. اوكي. So let's summarize because we've got about 7 minutes left. I mean, we can translate this PowerPoint for you, but the simple thing is to just give you the simple message rather than go into all of this. Basically, look at the price bars, and if you're trading stocks, I look at monthly, weekly, daily charts. Okay, that's important. I also trade a 30-minute time frame, and I look for the trend because I like to trade within trend, but there are mechanisms in VSA to find the tops and the bottoms, which is what we've shown a little bit tonight. Okay. مستر جيفن هنا بيتكلم عن طريقه الشغل، ايه الخطوات اللي بتمشي الاول. قال لك اول شيء هو بيحب يشتغل مع الاتجاه، يكون مع الاتجاه ويحدد الدعوم والمقاومات ويشتغل على نماذج القوه اللي بتظهر عند الاتجاه. الكلمات اللي هو بيهتم بيها دايما في الاسهم الشهري والاسبوعي واليومي، وبيخش كمان على 30 دقيقه. هم ده السيت اب اللي بيركز عليه، توافقاتهم مع بعضهم، ايه الصوره بتكتمل ازاي مع بعضها وبيتداول على اساسها. اوكي. And so what I'm going to show you to finish off with tonight, and again, if you've got questions, you can contact Ahmed directly. Don't need to contact us. I'm sure Ahmed will put up his details. We totally endorse his company and himself and the team that around him to represent volume spread analysis. We've done our due diligence. We're very comfortable with his knowledge. We're very comfortable with his activity and what he's done. So don't contact us directly. Go to Ahmed. He will be given some access to some of our stock alerts and stuff. So you just talk to him and then or talk to his team, and then you'll find out a lot more. Because obviously there is a language barrier, and we appreciate that. Now let me just show you one more thing that I think is very important. Is we've talked about stopping the trend, building the cause. We've talked about this ultra high volume, which is very important. Now I'm going to just pick a few stocks in your Saudi Arabian market. Now we can look at others, and we will do in the future, but I just want to pick a few stocks that have caught my attention. اوكي. مستر جيفن هنا بيقول بشكره على الكلام الطيب، بيقول ان التيم عند احمد واحمد هم اللي هيكونوا ممثلين لتريد جايدر، واي حاجه تقدروا ترجعوا لهم عشان برضو اللانجوج، وهو معتمد على ده كليا وبيثق في تقديمنا للنولج بتاعه الفوليوم سبريد اناليسيس والتحليل ده، بالاضافه ان برضه هكون هشرح بعض الامور المتقدمه باستخدام السكانرز والبواحث الخاصه بيهم. هنا بقى بيتكلم على الفيزز او المراحل بتاعه وايكوب اللي ازاي بنقسم الشيرز، ده ستوبينج ذا ترند بيتم بالترا هاي فوليوم، وبعدين بيبدا مرحله التجميع، وبعدين بيبدا التيست قبل ما يحصل بعد كده الحركه لفوق. الان هيتكلم على بعض الاسهم في السوق السعودي اللي مطبقه الموضوع ده. اوكي. And by the way, just so you know, I know some of you are asking questions. I will open up once I hand back over to Ahmed. We will. I'm happy to stay here for as long as it is required to answer the questions. So don't worry about that. You will get your questions answered. There's no issue. When we talk about market phases, okay, this is Wyckoff. This is the basic Wyckoff principle. The markets get accumulated at low prices, which most people, I don't understand why people don't get this. You buy low, but I don't know why. Well, I think I do know why. People buy at the tops because they're MACD, stochastic, moving average, the news, the media, the analysts say it's time to buy. And that's not the time to buy. So we must understand that accumulation happens on lows and distribution happens on highs. هنا بيتكلم مستر جيفن اول حاجه بيقول ان في الاخر هنبقى نستقبل الاسئله وهو جاهز يرد على اي اسئله ان شاء الله حسب الوقت. اثنين، هنا بيتكلم عن شرح وايكوف، نماذج وايكوف، ان السوق عباره عن اكيوميليشن، تجميع، بعدين صعود واعاده تجميع، بعدين تصريف. قال لك انا بستغرب من الناس اللي دايما بتشتري فوق عند القمم عشان استراتيجيه معينه على المؤشرات الفنيه او على الاخبار والميديا، والناس كلها زي ما بيقولوا نظريه القطيع. قال لك دايما التجميع بيتم تحت، بعدين في اعاده تجميع وفي صعود، وهو ده اللي هيتكلم عنه.
So when I refer to a markup or a markdown, what I'm referring to when I talk about a markup, it's where the price is artificially marked up to encourage buyers so that the sellers that want to sell to those individuals, which are often the smart money, the big players, encourage the uninformed public to buy at the top. And it's the complete opposite of the bottom. As the market collapses and it falls, we see high volume, the narrow spread. People panic and say, I'm selling, I've had enough, I panic. Wyckoff, I hate to use the word, but he called it puking out, which means being sick, basically, because you've had enough. You can't, and it's at that moment that the big money move in. What I'm going to teach you, what Ahmed will teach you, is how to avoid that. اوكي مستر جيفن هنا بيتكلم بيقول ان في مرحله المارك اب الصعود او المارك داون الهبوط بتحصل هي هنا بيحصل. قال لك صناع السوق بيستخدموا الاكشن ده ان هو بيبقى عكس تفكير الناس. بيبدا يصعد السوق الناس بعد كده بتفتكر ان السوق خلصتهم، بيبقى فرصه ان الناس تنط في السوق وتدخل في السوق مع الشمعات. يعني بيقول لك لما تكون في رينج ضيق او بيظهر سلوك ان الرينج يضيق والفوليوم تداول بيبقى عالي، الناس كتير بتبقى عايزه تشتري ومقتنعه ان خلاص السوق هيفوتهم. بعدين بيحصل بريك اوت تحت او بيسموها في نموذج بيسموه بيو في وايكوب. هنا وايكوب بيتكلم عنه، قال لك ان الناس عايزه تهرب او ان الناس بتبقى فرصه صانع السوق ان هو يبيع على الناس او يشتري منهم كان في المارك اب او المارك داون. قال لك اللي انت هتتعلموه في الفوليوم سبريد اناليسيس ازاي تقدر ما تقعش في الفخ ده او ما تقعش في المصيده دي. Okay. And so it's very simple. So what we're going to show you as we move forward with our collaboration is when to buy, when to sell, because there's a markdown coming. I know you can't participate necessarily in the markdown, but you can definitely participate in the markup, and we'll show you that. And most importantly, we'll show you the basics of the Wyckoff method live over the coming weeks. And I'll use, and I've already said to Ahmed, we'll do a stock scanning service for the Middle East, specifically using our technology, which we will give exclusive rights to Ahmed too, so you can talk to him, which will show you when these trade setups are happening. I don't think we have to worry too much about all of the basics of Wyckoff, but here's my final message to you before we take questions. This is the herd and this is the money makers. And our message to you is we don't want you here. We want you there. We want you to learn how to become a professional trader or an investor. And as I've mentioned earlier, we're delighted that Ahmed and his team are with us. They will help you, they will support you, and they will teach you. And so you must, it's vital, get in touch, find out what we do through there. We're going to spend a lot of time and effort from our perspective in the Middle East and support the region because we believe it's growing. And then we'll take questions, Ahmed. That's fine. Okay. مستر جيفن هنا بيقول ان هو كان بيتكلم من التو سلايدز اللي فاتت على اساسيات وايكوف، ودي هنبدا نطبقها في السيشنز القادمه. يعني هيبقى في سيشن جايه هنتكلم فيها على بعض الاساسيات اللي هي اوريدي متطبقه في السوق او النماذج حاصله في السوق. وقال لك ان في هيكون خلال الفتره القادمه في سكانر سيستم باحث بيبحث عن الفرص، وده هيكون انا مسؤول عن شرحه وتقديمه للميدل ايست او العالم العربي. هيكون خصوصا متخصص في الاسواق العربيه، بيدي الفرص على السوق السعودي، على السوق المصري، على السوق الاماراتي، ايه الفرص اللي معطيه شراء، ايه الفرص اللي معطيه بيع، بتيجي على شكل ايميلات. هتكلم انا عنه ان شاء الله في السيشنز القادمه، وازاي بنقدر نستفيد منه وتقدر تطبقه ازاي مع وايكوف في الشغل. وزي ما عطى سلايد من شويه قال لك انا دايسكو في الصف اليمين، الجهه اليمين اللي هو بتاع الولف او الذئاب، انك ما تبقاش زي القطيع. لا، قال لك انا عايزك في الطرف الثاني يعني، وده الهدف من الشرح او الهدف من انك تتعلم الفوليوم اناليسيس وتستفيد من التولز كلها، ان ازاي تبقى في الطرف اليمين. وقال لك اي حاجه هترجع يعني هكون انا مسؤول والتيم عندي ان احنا نديكم سبورت كامل ومسؤولين ان احنا ننقل النولج دي كامله ليكم. اوكي مستر جيفن. Good. So I'm just showing you one of your so what I've done
and we'll talk about it because we haven't got time to do it all tonight. But I've done a scan of the Saudi stock market here. I've got the weak stocks. I've got the strong stocks. This particular one I picked up on because it looked very interesting, and mainly because of what happened down here. And this was the accumulation zone here. But then the most important part was they tested this area. Now, if you learn what a test is in a rising market, which is what this is, and I'm by the way, I'm about to trade the Australian market as we finish here. But we've got here no supply. What does that mean? It means the market was marked up. It pulled back down. Look at the volume. There's hardly any. So these stocks are actually producing some very, very good indications. And the scan that I did was yesterday. So there's probably still some stuff that I could do tomorrow. But you can see the weak stocks. Now, a weak stock means that it's not performing like the index should. Now, look, here's your index. And then look at this sign of weakness. Okay, it's as clear as can be. And look, it doesn't get any clearer than that. So, Ahmed, what I'm seeing is a lot of really clear principles in, because you said the Saudi Arabian stock market is very liquid. Well, that's perfect, because what you need is liquidity. You've got it. We've got the scanners. We've got the system. And you can see if you are long in an instrument, you certainly, well, I wouldn't want to be long in that. I mean, if I look, well, there was another one I picked up on earlier. Let me just get rid of that, which is a long trade. This one I liked a lot. So the accumulation came in down here. They gapped it down. You had a selling climax, which is one of the most perfect signals that we get. Okay, then they accumulate. I mean, it's totally clear to me, and this is some markets aren't clear, but this one was clear. So you mark the top of the bar, which is what I do anyway with any of my trades. So you're going, okay, I want to mark that, and then you're waiting for the breakout, and then we've got the breakout just down here. It was absolutely superb. You've got the test of this, and look at where it's gone. Now that isn't difficult to teach anyone. Now I'll let you try and translate that. اوكي مستر جيفن هنا اعطى مثال. هم الطريقه هنا احد الطرق اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده يا شباب، ان انا بدور على اللي اقوى من السوق. هنا في سكانر بيعمله في تريد جايدر، بيقدر يعمل سكان بيقارن كل الاسهم مع تاسي او مع السوق، كان مع الايه، مع الاندكس بتاعك، ويشوف مين اقوى، مين اداؤه احسن، مين لما السوق بيعمل هاير هاي اعلى من السوق، او ان هو ما بينزلش زي السوق ده يكون اقوى، او العكس مين بيكون نزوله اضعف اسرع من السوق. كل ده فالسكان اللي السيستم اللي عمله امس على اليسار اعطى بعض الاسهم اللي ظاهره، واتكلم عن السهم عن خليج التدريب، والسهم مثلا الاخير اللي هو بيتكلم عليه سهم الاصيل واضح، يقول لك في اكيوميليشن، دايما في تجميع واضح وحصل اختراق ليه. قال لك سهم زي ده كل اللي بيعمله لما بيكون عمل كده ظهر له انه اقوى من السوق، عامل نموذج حصل تجميع، ظهرنا بعد تجميع بيدور على نموذج اسمه النو سبلاي او التست. اكيد الشباب اللي اخذين دوره البولين فاهمين الكلام ده، بيكون بالنسبه له فرصه قويه للدخول. طبعا السجن او السكانر سيستم او الباحث اللي بيستعمله بيعطي اشارات، يقول لك خلاص ده في فرصه الان جيده، في فرصه متكامله هنا. اوكي. All right, so we'll take questions now. I'm available. Any questions at all, Ahmed? Throw them at me. I hope if we can all see, if you can mention or talk about the TASI market, the index, if you already analyzed. Is it available? Hold on, just wait a second. I'm just trying to move that over. So, yeah. So your index that I showed that earlier, but basically I don't want to remove the comparison chart. Let me leave it in there. But basically, what we're seeing at the moment is buying coming in, and what I'll do is maybe next week or early next week, Ahmed, we'll do a complete scan of all the stocks, because I've already done the scan here. But yeah, I see a lot of potential bullishness in that particular index, and I'm seeing that around the world. I mean, I'm seeing it also in the S&P 500, which, if you want a guideline as to where the markets are going in general, and I'm talking about throughout the world, the S&P 500 is probably a very good guideline to go through,
because you see what the big 500 stocks are doing. Now, it's ironic that I would have expected them to fall, but they're doing the complete opposite. So, yeah. And I did show the Saudi Stock Exchange earlier, so that's on there. And you've got two bag holding signals there, which means that there is some buying. So maybe we might want to. I mean, it's up to the audience. If you want me to look at individual stocks, I'm happy to do so. اوكي بيرفكت. اوكي مستر جيفن هنا لما كنت بساله على السوق السعودي تاسي، فقال ان تاسي من الاسواق اللي يعني هو شايفه على الشارت ان اسواق ظهر على اشاره تو باك هولدنج اللي كان بيتكلم عليها اول سيشن اليوم، فقال لك من الاسواق اللي واعده جدا الفتره القادمه السوق السعودي. ده الواضح المؤشر العام، مش كلام ايكونومكس، ده كلام ده الواضح على الشارت ان في كتير من السوق في فرصه قدامه ممتازه. قال لك طبعا قال لك من احد الحاجات اللي تساعدكم برضو قياده السوق انك تبص على الاس ام بي. انا شايف ان كل اسواق العالم قدامها حركه، ولو تتذكروا احنا اتكلمنا في الموضوع ده كله ان الاسواق القادمه اسواق الاسهم لها فرصه قادمه قويه في العالم كله. تمام. وقال لك انت ممكن الحاجات اللي تساعدك هو دايما بيذكرها انك تبص على الاس ام بي لان هو في اكبر 500 شركه في العالم، فلما يكون ايجابي تعرف ان غالبا او ان في عمل اشاره ايجابيه تعرف ان غالبا بقيه الاسهم او بقيه البورصات اللي في العالم هتستفيد من كده. هنفتح الشات يا شباب لمده 10 دقائق، يا ريت الاسئله نشوف لو عايزين تسالوا على حاجه معينه خاصه باللي احنا شرحناه، بس يا ريت ما نتكلمش عن تحليل الاسهم لان هيكون في محاضره ثانيه عن تحليل الفرص. يعني مستر جيفن قال هيعمل سكان او هيبقى في سيشن الاسبوع القادم بنحلل فيها الفرص ويقول لك ايه الافضل فرص او ايه الحاجات اللي هو بيتكلم عليها كامله. نفتح الشات وانا هبدا. Mr. Given, I will start to receive the questions and translate it in English to you. Okay? That's fine. Just a quick one. I just want to show you that this is a weak stock. This is a stock that's acting weaker than the index. Now, if we want to understand volume, I'm hoping you can all see the volume on this bar. Which can you all see the screen? I'm assuming you can. Yeah, we see it. مستر جيفن هنا بيتكلم عن سهم ضعيف اضعف من السوق اللي هو سهم بترابط، بيقول لك ان السهم ده هنا اضعف من السوق. اوكي. Okay. So it's been marked up very high volume. Okay, and it says supply coming in, and the market's fallen. Obviously, you can see that. You don't need me to show you that. That's where it is. So this here was probably on some good news. Something was happening here, but they were encouraging you to buy. But supply came in. Now, I just want to clarify this and make sure before we get to questions, that you all understand what supply and demand is. So, Ahmed, it's very simple for the audience. Supply is sellers overcoming buyers because they control the stock or whatever it is. Demand at the bottom is when sellers capitulate and buyers come in and say, we see value because they know that there's good value. And that is exactly what Wyckoff volume spread analysis identifies as it happens, when it happens, using software. اوكي. مستر جيفن هنا اعطى مساحه سهم بترابط. السيجنال اللي قدامك دي بيقول ان هنا في عرض موجود. طب هو هنا بيعرف يعني ايه عرض ويعني ايه طلب، او يعني هو كلمه عرض طلب هنا مش مجرد طلبات وعروض قدام بعض، بيتكلم ان العرض يعني زي نقول البيع والمشتري. لما تكون اللي فيه عرض يعني البيع او قوه البيع اكثر من قوه الشراء، والعكس يعني يكون يعني بيكون ماركت ميكر شايفين اسعار عاليه ففرصه ان انا ابيع، والعكس لما يكون في طلب، لما يكون الطلب اكثر تبقى ديماند، بنسميها ديماند، بيكون المشتري اقوى من البياع او اكثر من البياع، او ان الماركت ميكر شايف ان فرصه انه يشتري على اسعار اقل. اوكي. Yeah, that's fine. Right, let's do questions and answers, and I'm ready for that. We'll take about 10 minutes, okay? To take just 10 minutes, and I will translate all the questions. Try to make it. Okay, the important questions I received till now. 1 second. The platform in Dubai market. Yeah, someone is asked about if the platform is available for Dubai market and Abu Dhabi market. Yes. Yeah. Absolutely. Yeah. It depends which. I mean, we do support multiple platforms, which you're aware of. The one I'm using at the moment, I'm using Metastock data with TradeGuider end of day, which works perfectly with
Saudi Arabian data and some of the, and it's a very wide spread, but it only works for end of day data. It doesn't work intraday, but we're working with Sierra Chart to do the intraday stuff as well. So that will be someone that, well, they'll need to connect with you and say, I'm really interested in the intraday, and then we'll connect with Sierra Chart, which I use. Okay, perfect. Okay, there's a question about margin trading. Do you prefer now to trading through via leveraged trading or use a margin right now? Yes, I'm trading with leverage. Yeah. Yeah. Yes. I'm trading 15 different accounts. So I'm trading a hedge fund account, my personal accounts as well. So I'm also hedging my positions with the fund. Okay, perfect. Okay, they ask about the forex. Is the volume in the forex market? It is a real volume. There is absolute volume in forex. Well, I don't know. I can probably show you. Let me just. This is a. Get rid of that. Share. Okay, so this is a trade I took earlier. I did an event earlier with a company called Active Trades. They're a forex company in the UK. Can you see the screen? مستر جيفن هنا شباب كان الشباب بيسألوا عن الفوركس. كان النهارده اليوم كان عندهم ويبينار مع شركه اسمها اكتيف تريد، وكان الويبينار ده خدوا الفرصه دي لايف تريد. اوكي، خدوا لايف تريد على الباوند هنا. اوكي. Yeah, so you should be. So this was what we're doing here is we're doing some testing, but I mean you can see here what we talked about earlier in stocks. You've got the shakeout, okay, and then at the top, right at the top, I mean it's perfect. You've got the trap up move and it's falling. Okay, now I'm trading for the fund. I'm trading the live account. This is the account will be funded tomorrow, and then we're doing a live event with Active Trades next week. If you're interested in forex, again, contact Ahmed. Will send you an invite to the webinar. It will be in English. It's not going to be translated, but it can be in the future because I'll record it. But we have a treble top here. Okay, you've got clear weakness right across the top. One here and one here, and it's the same in stocks. What tends to surprise me is traders and investors pigeonhole themselves into time frames and markets where you don't need to. Tom Williams taught me something very valuable. He said, Gavin, what are you doing when you want to trade then? I said, well, I'd like to make some money. He said, well, you can do it in multiple markets and you can do it in multiple time frames. You don't have to be stuck into an investment trade. You could be into a 4-hour, 1-hour, 10-minute trade. And today we made a very nice trade, made, you know, quite a lot of money in a very short period of time. But ultimately, a lot of traders in different countries trade stocks and they have a longer term view. The reason this market is, this is a live chart, by the way, just to be clear, it's a live chart. We've got the weakness that I talked about earlier in stocks. And then we've got the trap up move. Now, if you want to try to explain that, Ahmed, then please do, because that is a live chart. I mean, that's a trap up move. It's a complete trap. مستر جيفن هنا شباب بيتكلم عن الصفقه اللي عملها مع اكتيف تريد اليوم. تمام، ان هو هيبقى فيه ويبينار الاسبوع اللي جاي لايف بيتريد، وده اللي بيعمله دايما مستر جيفن باستمرار. الموضوع هو ده يعني هيبقى فيه تريد لايفنج بيطبق فيه الانفورميشنز او التكنيكس دي اللي هو بيتريد بيها، وهو زي ما قلت لك هو مهتم، يعني هو من الناس اللي معروف جدا في العالم ان هو بيتريد لايف بس، ان كان على الاون اكونت خاص بيه او على الفوندز، يعني مش مجرد مش شو. فممكن ان شاء الله ابعت لكم الويبينار، رابط الويبينار الخاص اللي هيكون الاسبوع القادم الخاص باكتيف تريد، تقدروا تحضروه ويكون جاهز، تقدروا تشوفوا هو تريد لايف. واكيد لو فتحتوا اليوتيوب هتلاقوا ايه طريقه الشغل بتاعه، هو اللي بيستخدم نفس المعايير او نفس المفاهيم اللي بتستخدم في الفوليوم على كذا تايم فريم وعلى كل تايم فريمز. اوكي. Another question, Mr. Given. What is the first thing you will watch in the chart? The volume or the trend or the strongest stock or weak the relative strength?
what is the first things you will see in the check the chart? And the first thing I look for is the volume. So I've already got stuff. Yeah, I look for an unusual spike. You can actually see it here in this chart as well. You know, here this morning, you can see, look at the volume here on the shakeout, right? And we have a system that tracks that. So I don't have to search for it. I get an email alert from the system that says, you've just seen massive volume, bigger than the last 50 bars or 500 bars, whatever I set it to. That is a warning sign. It's not the trade. You don't rush in, but it's the warning sign that something's going on. In this instance, the news was bad about the pound, and then they brought it back. It's classic. So the Bank of England said, oh, everything's going terrible, we've got this, and of course it's rallied. So the answer to that question, look for we search for it in the software, the ultra high volume spike, and when you get the email, then you wait for the change in behavior, which we've seen. So we've got a reversal, and then you trade. اوكي perfect. هنا المثال اللي بيتكلم عليه مستر جيفن قال ان هو دايما يعني البار هنا يعني السكانر اللي هو عندهم عمل سكان اعطاهم سيرش. خلي بالكم السكانر مش مجرد ان هو بيعطيكوا باي وسيل، يعني مش مجرد، لا هو فاهم فوليوم، يعني هو بيعمل بعت الفرصه هو عشان فاهم فوليوم، الاخبار سلبيه، الباترن مظبوط دخل. تمام يا شباب، وضحت الفكره؟ يعني دي النقطه اللي بيتكلم مستر جيفن، قال لك اول شيء ببص له على الشارت هو الفوليوم، ده اول حاجه بتتشاف على الشارت، وده اللي بيهمه. وزي ما قلت لك السكانر بيساعد في البحث عن الفرص، واللي هيكون متوفر للماركت السعودي هيكون متوفر نفس. بص يا شباب، الفوليوم بيصلح في كل الاسواق. الشباب اللي طبقوا قبل كده الموضوع، او الشباب اللي حضروا دورات قبل كده التحليل الحجمي وموجود عندنا على اليوتيوب بالعربي، شافوا ان الموضوع ده فعلا السوق بيعطي لما انت بتطبق نفس معايا. الموضوع ما بيختلفش من ماركت لماركت لماركت، هو الفوليوم نفس الاخبار، نفس السلوك اللي الماركت بيتحرك عليه. اوكي، برضو كان في حد بيسال اوكي this is is there a free trial period for the system to test it? Mr. Given? Sorry, say that again? Yeah, is there a free trial period for the system, for the scanner? There's no free trial, but there is a monthly payment that you can do for 1 month if you want to try it for a month. And the reason we don't do the free trials, as you know, is that we support you and we give you a lot of training. And we found that, and I think it's a fair comment, that because we did used to do free trials, that we didn't get value from some customers who just didn't bother trying. If you want to be successful in life, you want to be successful in trading, as Richard, my business partner, calls it, skin in the game. You have to put your money in and then make a commitment. If you don't do that, you won't succeed in this business. اوكي، مستر جيفن بيقول مفيش ترايل، بس هو بيعملوا تريدنج لايف. يعني انت بتفتح الشهر بيتم التريدنج لايف، في ويبينارات بتتعمل بشكل دوري هتتعمل في السوق السعودي. تمام، برضه الفوركس فيها تريدنج لاين، بنفتح وادي الشارت ادي السكان. الشباب باي ذا واي السيستم يعني غير ان هو سوفت وير، هو بيبعت ايميلز، يعني بيجي يقول لك ابعت لك لما السكانر سيستم بيتم على الكلاود، فبيجيب لك يقول لك في باترن موجود هنا. طبعا لو انت عندك السوفت وير بيساعدك ان بتديك السيجنالز او كذا، ولكن انت برضو لما تكون فاهم فوليوم، وده اللي بيحاولوا هم يشرحوه ويعلموه بشكل مستمر، ان انت خلاص بتقدر تاخد السيجنال. والكلام ده بيتم على شكل ويبينارات مستمره، على شكل ويبينار ورا ويبينار، وده اللي بيعمله هو دايما التريدنج لايف. لو دخلت على اليوتيوب على القناه الخاصه بجيفن بتقدروا تشوفوا التريدنج لايف، وده اللي هنعمله مع بعض. انا هكون انا وظيفتي ان انا اللي بعمل تريدنج لايف على السوق السعودي وعلى الاسواق العربيه. اوكي. Yeah, I think the other thing I'd add to that is, I mean, we're looking at some stocks here, which are quite interesting. These are some of the Saudi Arabian stocks. And you can see how volume is so important if you understand it. This is called stopping volume. And I'd just like to finish on this before we take any final questions. Stopping volume is a very powerful signal, because what it does is it stops the market from moving lower. Now, why it works is very clear. You look at, and again, you've got to look at it. The volume
is enormous on these bars compared to all the others. So some group or group is buying, but then what you want to wait for is some sort of test. Okay, that's what you want to see. You don't buy on the stopping volume, you buy the test. And this is one of your stocks in Saudi Arabia. You probably recognize it. Absolutely massive. It's broken up through the high. It's the strongest stock in the index. And it's certainly one you should watch, because we had a signal yesterday, as you can see, that came in on my email, because I'm getting email alerts for Saudi Arabian stocks, and there it is, a test, and it popped. And whilst I don't think it's going to break out yet, it's in line with the index. اوكي. هنا مستر جيفن بيعطي مثال على سهم الوطنيه. قال لك سهم الوطنيه لو لاحظت تحت فيه فوليوم، تحت ستوب فوليوم، ظهر مع اول نموذج تيست بدا يحصل الايه الحركه، وقال لك السهم ده من افضل او الاسهم اللي ظهر عامله قوه في الصعود، والدليل على كده بص الحركه هاي ورا هاي ورا هاي، من الاسهم اللي كانت قويه واقوى، كانت اداها اقوى من السوق. تمام. فقال لك ان الفكر واحد. بصوا يا شباب، احنا مش اليوم عشان السيستم ولا الكلام ده كله، اليوم الهدف من اليوم رقم واحد. تمام. الهدف الموضوع الفوليوم، انكم تفهموا ايه الهدف من موضوع الفوليوم. موضوع مستر جيفن كان الطلب الاساسي انه يبدا يقدم لنا يعني ايه الفوليوم كمدرسه رئيسيه ليه، او كحد بيستخدم الفوليوم. تقدر تتداول بالفوليوم من غير اي سيستم، السيستم مجرد اداه مساعده. انت تقدر تتداول الفوليوم عادي، ارجع هتلاقي في حاجات خاصه بالفوليوم، اتعمق اكتر في الفوليوم. تمام. اوكي. عموما whatever، ده سهم الوطنيه. اتمنى يكون الموضوع مفيد. دي بيانات التواصل، اي استفسارات اخرى دي بيانات التواصل. اوكي. تقدروا تسالوا فيها كل الامور الخاصه، اللي كانت تبعتوا ايميل او الواتساب، تستخدموا واتساب لينك، او قناه اليوتيوب، قناه التليجرام اللي هينزل عليها الفيديو هتنزل برضو على قناه اليوتيوب. تمام. وادي البروف بتاع التليجرام، تقدروا تسالوا على الحاجات الاضافيه ازاي تفيدوا الموضوع. انا يعني I want to ask you thank you Mr. Given about this great session. Okay. And we appreciate your be with us in this important session, the first one in the Middle East. You are one of the master of the VSA principles in the wallet. Already the session is recorded, and it will شباب السيشن مسجله وهتترفع على اليوتيوب، على الشانلز اوف اليوتيوب خاصه بتريد جايدر، والشانل اليوتيوب خاصه بينا. انا thank you Mr. Given, and if you that's all, and everyone I want to thank you about your session and everything. If you need to say anything more. Yeah, just finally, I would like to say one more thing. Thank you to all of you for your time. Thank you, Ahmed, for putting this on. I think it's been a great event. I know it's gone on a bit long, but that's good, because you're learning, all of you, and finally we've got the translation, which I think helps an awful lot. And we are going to be spending a lot of time and building the business in the Middle East. We're going to support you. I will spend time teaching you. Go and have a look at the charts. Go and have a look at the volume. Go and have a look at what Ahmed is going to teach you. Connect with him and his team, because as I've said, we've done our due diligence as a company, and we think that that's a massive, big step for us as a company to move into the Middle East. And we've got an expert there, and not just an expert, other people that work in the region have seen Ahmed as an expert. So you're very lucky, you're very blessed. You've got someone there who, I can't do everything. Of course, you know, Tom Williams and I, when we were working in the company, we couldn't do everything. But Ahmed, you can just tell them that fully endorse you, very happy with the webinar tonight. Hope everyone's learned something. And I look forward to the next one, because we will do another one, I'm sure. And let them know how they can contact you, because don't contact TradeGuider directly. Go directly to Ahmed and his team, and he will help you. And if you've got questions, he has direct access to myself and Laura,
So yeah, no problems. Ahmed, thank you very much. Thank you Mr. Given. Thank you Mr. Given. بيقول لكم شكرا على السيشن، وبيشكر تواجده معاكم في السيشن الثاني هيكون معاكم موجود فيها. اوكي، هنرسل الماده مسجله هتترفع على اليوتيوب. اشكر كل من حضر. ان شاء الله في حاجات كتير قوي احنا قدمناها بكده عن الفوليوم، وتقدروا اللي جاي برضه هنقدم امور كثيره. شاكر جدا ليكم، و thank you Mr. Given, thank you everyone, and I will close the session now. Okay, thank you, باي باي. طيب كلام مستر جيفن في اخر حاجه عشان ننهي الموضوع. السوق السعودي او الاسواق الاسهم قدامها حركه ايجابيه، الصوره الكبيره حركه ايجابيه لكل اسواق المال. متفقين؟ ده اللي قاله مستر جيفن في كلامه على السوق. هيبقى في سيشن الاسبوع القادمه تتكلم عن بعض الاسهم وايه الباترن بتاعت اللي هتدخل رايت ناو. اوكي تمام. شاكر جدا للكل وشكرا ليكم، ونراكم على الف خير. ولسه هنحدد الميعاد ونعلن عنها ان شاء الله. لسه هنعدل الميعاد ونعلن عنها. موفقين والسلام عليكم.